Hallå allesammans och välkomna tillbaka till Meteor World Actor. I förra avsnittet så var det ganska mycket lättsam humor. Döpte avsnittet till någonting så här slapstick. Det var väldigt mycket slapstick humor där. Det var lite seriösa grejer, men för det mesta så var det bara massa slapstick kan man säga. I dagens avsnitt så vet jag inte vad som kommer hända såklart, men nu har vi fått tag på security footage of the area. Och det kan vara lite intressant. Just på själva brottsplatsen, vi håller på att försöka lösa ett mord. På själva brottsplatsen så var kamerorna trasiga, men jag tänkte det att det kanske fanns någonting på dem precis innan de gick sönder. Är det någon som har haft sönder dem riktigt klumpigt så kanske de till och med står framför dem och slår sönder dem och tänker att nej, nu kommer inte någon kunna se det här, för nu är de trasiga liksom, men de kanske fortfarande ser upp till den punkten, tänkte jag. Men vi får väl se, vi ska hoppa vad säger de? Så. Vi tar och hoppar rätt in. Helt enkelt. That reminds me, we have just received security footage of the area from the first division. What? From the first? 裏で何か動かれました？ I doubt it. 何か驚くことなんですか？情報の共有は当然ですよね。Jag kan tänka mig att de är väldigt vänta. Så, sorry, nu ska vi tillbaka på bollen här. Jag kan tänka mig att att det är ganska liksom prestigefyllt att nej, vi delar inte resurser med varandra, utan det är var man för sig, var division för sig här. 当然だといいんだけどな。とりあえず見てみます？ Nej. Let's. It's a bitter pill to swallow. Knowing this is from Ikuta, but it's the only lead we have. Det är väl inte alls det. Ni borde kolla efter fler vittnen. Det måste ju vara någon som har sett något. Plus, we're holding on to information that no one else has. Särskilt i den här staden där det aldrig är dag utan det är natt hela tiden. Jag kan tänka mig att det är många som är liksom, de blir vad ska man kalla det? De blir liksom nocturnal, att de sover på dagen och uppe på nätterna. Jag kan tänka mig att det finns folk som är så. Det är en stor stad liksom. Det måste ju finnas en del som blir så. Ens huvud lär ju bli ganska fackat utav att det är natt hela tiden. Rent utseendemässigt. Plus, we're holding on to information that no one else has. Sasan's hooded figures just might be in the footage. Everyone peers into the monitor. 現場周辺のカメラ映像は残っていませんでしたが、その1ブロック手前のカメラはすべて無事でした。Vänta. We don't have any footage from the cameras at the scene of the crime, but the cameras A block away were all intact. And the cameras a block away, okay. Jag fattar. Tamako plays the footage. なんじゃこりゃ。随分と人が多いな。Ja, det borde finnas vittnen. 昨日は事件前、近くのお店では夜通しイベントが行われてい Ännu たそう större で chans す。 till att det borde finnas vittnen, eller hur? Big late night event. Okej. その影響でかなり人の出入りが激しかったようですね。これじゃ犯人の絞り込みなんて不可能だろ。 From one block away, there's no way to see if anyone went into the kebab bar or not. Sen tycker jag också det är intressant att det är 2 personer. Om det är 2 personer som har gjort det, varför? För det säger ju också en del om liksom själva dådet, att det är 2 personer. Då känns det som att det kanske, min magkänsla säger att i så fall kanske de inte inledningsvis tänkte döda personen, utan de kanske bara skulle prata med honom och så gick det snett. Annars så skulle de bara skicka en person, känns det som. Man skickar inte 2 personer för att döda någon. Särskilt inte när det är liksom a crowded street och allt sånt där. Jag vet inte, det känns som att det är någonting som har spårat då. From one block away there's no way to see if anyone went into the kebab bar or not.
All we can do here is confirm who was in the area. But that may be the lead that brings us closer to solving this. 一人一人潰していくのは骨が折れそうですね。心配いらないんじゃないかな。この映像に映ってる人は全員しらみつぶしに解析して一家が調べると思うから。Behöver de eran hjälp? De har väl annat att göra kanske, men of those they can get, that is. それはまあ。Can't do much with all the people whose backs are turned, or who only show up for a split second. The rookie spots something while staring at the footage. Could it be the hooded figures? ここ見てください。この右端に映ってる人。どれどれ？ She enlarges the image. A handsome man wrapped in a dark coat appears on the screen. これルカ先輩ですよね。Oh shit. Okej, det där känns inte bra. nu. Now that you mention it, there is a resemblance. He's dashing just like me. ただやぼったいだけのホームレスっぽいですけどね。何かコメントしないんですか？ I was so appalled. Vänta. Sorry, men vad exakt betyder det? Kan ni... Google har blivit så himla förskräckt. Och Google har blivit så himla värdelöst ända sedan de började med sina AI-grejer som kommer upp överallt. I was so appalled that I forgot my line. Man kan säkert stänga av det, men... What were you even doing there? Så det är han, det är liksom... It's my hometown. Let's just say I was out hitting the booze and leave it at that. Men vänta, va? Fick vi veta att han var där överhuvudtaget? Ja, det var ju han som... Ja, i och för sig, han var ju där. Jo, men det vet vi ju redan. Han var ju där. Han var ju inte där liksom inom ett yrkesmässigt ärende, utan han var ju där på plats när den andra personen från the first division kom dit. Då hade han varit ute och druckit. Ja, men det kommer vi ihåg. It's my hometown. Let's just say I was out hitting the booze and leave it at that. 現場にも最初の方に駆けつけてたって報告がありますね。Like I said, hometown, hitting the booze. まさかお前が I'm not even going to dignify that thought. わかりませんよ。 Nej, jag hoppas de inte snör in sig för mycket på ルカ det. さんもお金にルーズですからね。もしかしたら被害者に借りたお金があって。Hur? Han är väl ingen magiker i den kalibern. さすがに言い過ぎだぞタマコ。 You're damn right it is. ルカは普通の人間だ。体内から爆発させるような真似は無理だろ。Ja. That's the only reason why you think I'm not behind this. 客観的に見るとな。 It's anything for a laugh with these clowns. 甘いですね、バースさん。ルカさんは刑事ですよ。その気になれば特殊な兵器も持ち出せるわけです。 Nu krånglar ni bara till det ännu mer. Alltså, vadå special weapons? Om det är så kan ni ju inte utesluta att det är vem som helst. Alltså, då skulle det kunna vara vem som helst som har gjort det. Om det faktiskt finns special weapons, för då kan ni ju inte utesluta att det är en vanlig person som har fått tag på sådana vapen. För ni var ju väldigt säkra i början på att det är någon som kan magi liksom. Men om det finns special weapons i det här universumet så kan ni ju inte utesluta att det är något sånt inblandat.何ですか? 特殊な兵器って。 Kan ni förtydliga lite, för jag blir också... Only... Oh, sorry. Okay, skip. 確かにあり。 Only the rookie can't keep up. Maybe it's even plausible. You got to be shitting me. 警察内の装備には炸裂弾がある。あれを無理やり飲み込ませた後、破裂させれば。Får det ens plats i någons mun? God damn it, Wars. 理論的には可能ですね。 Hur ska den få plats i någon strupe?
The screen suddenly changes to pictures of the crime scene and the victim's body. Tamako explains that several of these pictures are displayed. Look, if it were a frag grenade, we'd have found shrapnel. そんなマジレスされてもそれくらい分かってますよ。俺たちを素人扱いするな。Wars throws me a sharp stare. What a bunch of cheery pals I have myself here. I'll smash the monitor if you're not careful. 人、肉、バラバラ。Hot steamy stomach acid erupts from the rookie's mouth. All over my clothes. Gross! You fucking puked on my shirt! 死体なんてほとんど見たことないですし、しかも破裂してましたよ。 Yes, that's why we call it the rupture murder. An aroma wafts my clothes. Ugh, that stinks, damn it! I hurriedly peel off my soiled shirt. 臭いのはルカさんの体臭そのものでは。確かシャワーは2日か3日に1度しか浴びませんよね。それは汚いですね。Inte det vi ska fokusera på nu. I don't want to hear that shit from someone who pukes on people. すみません洗って返しますので。Says the rookie as she swiftly snatches away my shirt. なんだか13課も賑やかになったな。Det är klart du tycker det är kul. Glad you're having such a great time, douche. You could have just kept your mouth shut, Tamako. 私は確率の話をしただけです。この映像にルカさんがいる以上、犯行は可能だったわけですから。もちろん私たちはルカさんのことを知っています。数値にすれば 1% 未満ですが、それでも絶対ではありません。私たちでこれなら一家はもっとマークしているでしょうね。Good point. De vet väl redan もしお前が犯人だったら酌量の余地を求めてやる。初犯で人間なら20年くらいで出てこられるだろう。Tack. Stödet. そうとも限りませんよ。現役警官による殺人はキーパーによる殺人とほぼ重さは同じですから。最悪終身刑もあるかと。What a lovely bunch of friends I found for myself. どうしました？ There, zoom in on that. I pointed a cluster of people in order Tamako to zoom in. Zoom in. Vart alla människor? As the image expands. フードをかぶった人物で。 It's definitely suspicious. De är säkert från den här jävla kulten som vi pratade om förut. 確かにちょっと浮いている印象はありますね。どのカメラの角度にも顔は映っていませんし。しかしフードをかぶる人は少なくありませんよ。この国は天候が不安定ですし、確か事件当日も雨が降っていましたよね。 Yeah, it was. But that's not all I was looking at. 先輩。 Yeah, I see it. As wearing hoods might not be conclusive, but there being two of them, one large and one small, that changes things. As the assassin said, a hooded pair were near the crime scene. Mixing with the crowd, the pair were moving with purpose. On the way, they bumped into a man and he got up on them. 酔っ払いが絡んだ感じか。Okay, så det är han vi ska leta efter nu. The man was raging pretty hard, but they just ignore him. They don't shout or show any signs of rage at all, suggesting they aren't prone to losing their tempers. Then they vanish out of the camera's view. Vänta, jag ska ta en liten paus, jag måste göra en grej. Okay. Then they vanish out of the camera's view. The man shouting at them, I've seen him before somewhere. ちょっと照合してみましょうかね。 She enhances his face, then runs a search on the database. The search finds one result. シノーマルク31歳。麻薬所持、使用で逮捕歴がありますね。 Låter som our guy. A junkie. Another one hooked on shit. 住所は変わっていなければこれになります。 Tamako writes it down and hands me the note. I guess we'll go shake his tree.
It's a chance he saw the faces beneath those hoods. たまには逮捕までこぎつけてみろよ。 Shut it, meathead. I slip into a spare shirt from my locker. ものすごくヨレヨレですけど洗濯してるんですか？ Jag tror inte du ska klaga på det just nu. Det är ditt fel att vi sitter i den här jävla situationen. Leave me alone. All clothes have to do is stop you being naked. Bra svar. Whatever you say. Clarice distances herself from me a little. What now? よく洗濯もせずに着られるなーって。 What if I told you I wore my boxers for 3 days straight? 間違いなく汚いと思います。 What if I wore them, left them a week, then wore them again? The dirt just fades away, right? So they're clean again. 全く思いません。 Ja, det tror jag nog. Låter logiskt. 放置しても汚いものは汚いと思います。 You don't say. We just don't see eye to eye, do we? この点に関しては合わなくてよかったです。先輩っていつから刑事されてるんですか？ Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Huh? Vad pratar han? 先ほどタマコさんにサイコさんと言われていたので。 So, that caught her attention, huh? Since I was a kid. 子供って冗談にもなってませんよ。本当はいつなんですか？ It's true. They've raised the hiring age to 18 now. But when I joined you, it could come in younger than that. もしかしてあの事件の前になるんですかね？ Men nu vet jag inte vad de pratar om. As to coming to a realization, the rookie nods. あの事件以降法改正がされて18歳以上の採用になったと教科書に書いてました。 I'm glad you understand now. Vänta, vad då för incident? Det här är någonting jag helt klart vill veta mer om. ということは本当にベテランなんですね。それで巡査。I'm not interested in climbing the ladder, that's all. そもそも出世できるだけの手柄もなさそうですが。 You're here to learn from me, right? You got a low opinion of me after just one day. 教わる側にも言い分はありますから。尊敬すべき先輩であればそれ相応の態度を取るつもりです。 Vänta, vad fick jag för sms nu? Jaha. Fick jag sms om att min katt ska förnya sitt vaccin. What? Det var ju lite obehagligt. We reach the apartment at address and find a man in his late 50s, not our targets. This is Mark's house. そうですが、お宅は？ He looks normal enough, but then I noticed that his eyes looks dead inside. We're with the police. Can you send Mark out? それが今は不在でして。Han är ju helt påtänd. What? This man turns out to be Mark's roommate, and he starts to talk. He hasn't been back since yesterday? ええ、全くの音信不通で。あいつが何か？ Have you heard anything about the murder 2 days ago? いえ、特には物騒な事件だとは思いますが。There's a chance Mark is involved. 先輩、そんなこと簡単に漏らしていいんですか？ Förmodligen inte, men we're going to have a hard time catching him without his roommate's help. そうなのかもしれませんけど。まさか。あいつは態度はでかいが小心者で殺しなんてとてもとても。 Det sa vi inte heller, jag sa bara att han var involverad. Ja, nej, vad hände nu med mina hörlurar? Low battery, okay. Anything strange happened 2 days ago? 変わったことね。そういえば街中でぶつかられて喧嘩になりかけたとか。Okay. ただマルクが言うには睨みつけたら謝ってきたと高らかに笑ってはいましたけどね。A fight, huh? ただ誇張して話す癖がありますから怪しいもんです。Det är också intressant att den här snubben heter Man B.
Det finns ju ingen man A. Men inte han kommer liksom hit snart. The man doesn't meet my eyes The man doesn't meet my eyes once as he talks. I decide to push my luck a little. Could we wait inside a little for Mark? You never know, he might come back. それはちょっと。この後出かける予定もありますし。それに彼女が来ることもあるんで。Your girl? 刑事さんがいると知ったらいろいろと理解して。Captain's like, yeah, good point. You've done nothing wrong, so we shouldn't be giving you too much of a hassle here. 戻ってきたら必ず連絡しますんで。Okay, we may come back again too. はい。Turning back, we return to the ground floor. 空振りでしたね、先輩。多分マルクは戻ってこないかと。What makes you think that? 捜査の手が伸びることを恐れているからですよ。That's probably true, but in that case, where did he go? そんなの知りませんよ。Brilliant sleuthing, Clarice. Give me a break. Get out a cigarette and start to take a break. どうしましょう、先輩。Clarice steps back in retreat from the smoke. What we came here to do? What else? You don't understand what's going on. Well, she really doesn't know a thing. I look up at Mark's apartment. Very well. I toss one cigarette onto the ground and stamp it out. We have to strike while the iron is hot. There was actually one more thing I wanted to ask. Let's go back up there. Keeping quiet, we climb the stairs again. また刑事さんですか？一体何なんすか？ I push the rookie's back. もう自分で聞いてくださいよ。She mutters while turning to face the man. 何度もすみません。聞き忘れたことがありまして。Oh, really? 先輩がそう言ったんじゃないですか。I did? もう何なんですか。Vet inte. 外出準備で忙しいんで帰ってもらえます？ Just to be sure, can we take a look inside? There might be a clue to Mark's whereabouts. それはちょっと。俺は捜査には関係ないっすよね。Yeah, I guess you don't. 戻りましょうよ、先輩。Looks like we don't have a choice. Just as he finishes, there's a sound from inside. What was that? 何か聞こえましたか？俺は何も聞こえなかったですが。That's odd. I just asked you what that was. I didn't say I heard anything, did you? Okay. Han är lite smart ibland. Okej, tack. Rattle, rattle. I hear a door opening somewhere in the room. Come on, Clarice. 了解です。We push the man aside and enter the cramped apartment. We see Mark crouched in a window on the other wall. 止まりなさい。 The rookie draws her gun and points it at Mark's back. Mark doesn't turn around, he just 撃 jumps. ちますよ。 Move, rookie. Threats won't stop him. I push the rookie aside and rush to the window. 先輩がちょっと頼もしく見えます。 Leave it to... Whoa, man, that's high. This is the 5th floor. How the hell did Mark jump from here? Below I see Mark picking himself up and running off. He crashed into a roof on the way down to break his fall. Now that roof is broken though, so I'll be a stain on the sidewalk if I follow him down. Looks like I'm going to have to get a bit crazy to catch him. I grab the frame and my head starts spinning. Ugh. I feel as if I might collapse. 早く行ってください。 Ja. Hold on, the 5th floor is just a bit too high. I slowly lower my leg back 何 down. やってるんですかもう。 I'm scared of heights, I got all dizzy. いいからどいてくださいよ。 I barely managed to get away from the window. I'll circle around, you go from the window. I fall back and head for the door. 確かに5階って高い。 Clarice can fly after him and catch up. I wait below the apartment building. The other man has also made a run for it. No problem, so long as the rookie catches him anyway. 逃げられちゃいました。 Huh. What are you doing, dumbass? それはこっちのセリフです。先輩がさっさとどいてくれないからですよ。
Oh, so now it's my fault. 事実です。 This rookie has a real attitude. I'll take out a tablet and put it into my mouth. 胃薬飲んでる場合じゃないですよ。 I got a hangover. もしかしてそれでさっきフラット。 Yeah, that's why. もう There's no need to cry over spilt milk. It's done. You want one? They're good. Effective. いりませんよ。私は飲んでませんし。 Give me a break. These things happen, albeit rarely. You need to explain anyway. なんでって。 Why you let him go so easily? That's what I'm asking. だって5階から飛ぶのに勇気がいりますし。 You can fly, can't you? あ、 What does she mean, ah? Why didn't she use her elven abilities? She should have known that much. Maybe she's even more useless than I thought. I'm starting to see why Ikuta forced her on us. At the time, I thought she handled the Sasan situation pretty well, but it seems her brain just gave out. これで手がかりはなくなっちゃいましたよ。 Now, thanks to you, let's not forget. 先輩が指示してくれたらですね。 Are you some sheep who waits for orders? エルフですけどね。 No need for that kind of comment either. This rookie is useless. That's my conclusion. We searched the vicinity, but we lost too much time and there's no sign of Mark. Ugh, I knew it. He's totally gone. Like I said, not worth crying over this. We need to just rationally consider our next move. せっかくの手がかりが。 Too late to worry about that now. そうですけど。 Let's head back and review our info on Mark. あ、はい。 But we stop when we receive the information that Mark has been arrested. Fleeing in a stolen car. He had been drinking in the apartment and he's being charged with driving under the influence and suspected theft. Okay. 先輩、どうやら交通課で取り調べを受けている Fan そ vad うです。 effektiva de är då. We should have caught him, whatever it took. I look down at my hands. My fingers are shaking just a little. Could I really not have used it? 何が無理なんです？ Nothing, rookie. None of your business. I got my own shit to worry about, that's all. I couldn't do that in front of an untrustworthy rookie anyway. Han har ju någon slags liksom kraft, det vet vi, men jag vet inte riktigt vad. Shit, the traffic division. More complications. どうしてですか？楽でいいじゃないですか。 It falls under Ikuta's purview. So much paperwork. Ugh. Murder and traffic might seem completely unrelated, but traffic is always on the streets gathering intel. Ikuta makes good use of that in his own investigations. We find one tip, Ikuta and his goons find 100. His numerical superiority is crushing. 生田さんですか。 I don't miss the cloud that crosses the rookie's face. 一課の刑事さんですよね。生田警視って。 So you know who he is, huh? 少し苦手ですけど、すごい人だとは聞いています。 No need to sugarcoat it. If you hate him, just tell me. 嫌いなんて思ってはないですけど。 No, please. I hate him so much I wish him dead every night. そうなんですか。でも、生田さんって確か人間主義ですよね。 Yeah, he is. A seriously hardcore one. ルカ先輩って昨日政治でそのことを否定してましたよね。てっきり人間主義の方かと思ってました。 I lean towards humans, I'll admit, but it takes it too far. He denies everything based on differences in race. That politician yesterday, she wants to raise up a single race. They're similar, but not the same. Both make me want to puke, of course. なるほど。 Everyone's had a bad encounter or two with Ikuta. Having a mutual enemy makes me like the rookie a bit more. あ、それで生田さんの管轄だと困るんですか。同じ警察ならどこにいるかわからない容疑者を探すより楽そうですけど。
It needs a different approach. Personally, I'd rather he was still on the lam. In fact, I have a job for you. It's not hard, just a pain. 署内で例の容疑者の情報を集めてくるですね。You do catch on quick. 私としても街中を一人で走り回るよりは助かりますが、ただどうやったらいいのかわからないです。Don't worry, I'll at least set you up. I need to make a call to a certain contact. Also, there are numerous factions within the agency. Many in the traffic divisions are in Ikuta's pocket. The reason why is depressing. A lot of them are women. His looks make great bait, that's all I'm going to say. Especially in the predominantly female traffic division. 待ち合わせですか？ずいぶん遅いですね。You'll get used to it. Coming back from the smoking room after my third cigarette, the rookie gives a sigh with a dejected look on her face. That's when I'm thinking it's time for a fourth. She finally shows up looking completely guilt-free. You took your time, Komachi. Blir vi introducerade till en ny karaktär här? Kanske vi blir. Det kanske är dags att avsluta här då. Lite cliffhanger. Men det kan vara intressant. Okej. Jag ber om ursäkt att jag avslutar här, men det blir bra. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat, så hörs vi igen i nästa avsnitt. Och fram tills dess så får ni ha det bra, så ses vi då helt enkelt. Så ja, tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs. Hej då.